a registered nurse in Kenya and you may want to go work in the US. Rish Kamunge, I never thought that in my wildest dreams I would actually intercept any of your videos and respond in any way. But now you're touching on a career that bothers me because I'm a nurse by profession. I left Kenya as an RN who had practiced in Kenya and came in straight to work in the US. I was brought here by an agency, or rather I actually got an agency that brought me over. I have never in my wildest researches found nurses practicing in Rwanda, Tanzania, and Uganda come to the US as nurses. It's okay for you to lie to the other careers, because one, I came across 3 different videos by nurses who are actually practicing in the US from Kenya, and they came to the US as nurses, and they were actually bothered by what you posted. They're not amused. Nobody's amused or happy about what you're doing. You can lie to other careers, but don't lie to nurses. The process of bringing a nurse does not take 4 months. You are lying. The process of even doing your NCLEX exam, yeah, it's called an NCLEX exam. It's not just an exam. Your exam hata ujui inaitwaje, inaitwa NCLEX. It's a licensing board exam. You cannot practice in the US or get a job without attaining that license. If you're telling them you're helping them do an English exam, that would make sense. Otherwise, please tag the agency you're working with on your wall. Let us know what agency you're working with. Let us know what agency brings nurses from these other countries, because Kenya registered nurse is the only nurse in East Africa who is allowed to practice in the US. It's okay for you to lie to the other careers. We danganya tu walimu na hizo careers zingine. It's none of our business. But don't lie to nurses. Don't lie to nurses. The process does not take the amount of time you're talking about unless you have an embassy in your house issuing work permits for nurses to come and practice in the US. Stop what you're doing. Steal from others. Don't steal from people that we are actually sharing information. Because one, I'm sure you don't even know that there's an NCLEX center in Kenya right now. Anyway, wacha tungoje tujue ni nini unashare, information gani unashare first before we can actually engage. And before you misquote me, I did not say my teachers waende waibiwe. Anaweza waibia cause sina information, but I will tell you for free. There is no agency that is based in Kenya that can bring anybody to the US. Unless huyo mtu ako na agency yake, ako na embassy yake kwa nyumba, msidanganywe. And for the last time, Owen has shared this information over and over, and I'm going to repeat again. If you're coming to the US to work with any agency that is based in the US, they will cater for everything. I hope you people are not paying agencies to bring you to the US, because peaneni pesa zenu kama mko na pesa ya kuchezea, but we are not going to repeat over and over on things that you can actually do research and check for yourself. Just be careful. Agency in the US that is recruiting to Kenya, not just Kenyans, Tanzanians, Ugandans, Rwandese, Ethiopians, water from East Africa, to go all the way to the US. The only passport sitatumia ni Somalia. Unaweza india career zingine badala na nurses. Nurses wengi sana wametoka Kenya kama nurses wakakuja ku practice US. It does not take 4 months. We guys, mambo imechemka. Rish Kamunge sasa ameguza pabaya. Yani amekuwa akibia wasichana wagafu na kuambia wameibiwa na Rish Kamunge. Hizi anawaambia marizeni kazi huku mkuja ni wapeleke China. Imagine China. Anaambia watu wapeleke Thailand. Na hizi kazi zake hata huwa zira strong. Unajua kuna ule mtu mwenye unasema okay, at least kama kuna wale agencies wenye wanapeleka wasichana Saudi. Unajua huyu mtu anadeal na Saudi. Na maybe kama atadiru na countries zingine utapata maybe ni Bahrain, country kama 3. Lakini ukiangalia Rish Kamunge hakuna mahali ya kuangi. Kila country anapeleka wasichana. Na huu mama acheni niwaambie, ukienda saizi uangalia kwa comment section yake, utaona venye watu wamechoka kuibiwa. Let me tell you, watu wamechoka kuibiwa. Hebu sikizeni hapa. Hata wizi iko na talanta. Jaribu ingia hapa TikTok. Hey guys, kuna huyu mkora mmoja anaitwa Rish Kamunge. That woman can convince you. That
sell heaven while on earth. I'm telling you, na itanunuliwa. Huyo ni hatari. Anyway, wacha ni conditioner zangu. Mimi sijasema kitu yoyote. Haya. Sasa huyu ni Rish Kamunge. This was 2023, that is last year, December. Akiongea kuhusu hakuna agency yote inaweza peleka mtu US, cause unajua kwenda US lazima upite kwa embassy. Maybe wanaweza wakakutrain venye utaenda kusema pale, but lazima upite kwa embassy. If embassy watakupatia visa, well and good. Lakini lazima hakuna venye agency itaenda kukuombea visa kwa nini, kwa embassy. Agency haiwezi enda kukuombea visa kwa agency. Not possible. Si rahisi. It's not easy. It's not easy. So msikizeni hapa. Go work in the US. Commissions are a bit too high, but they are guaranteed. Kenya, there is nothing like connection to the US. Any country that requires you to have an interview, hakuna connection. I've seen a lot of you mkikuja kwa live yangu kuniuliza unaweza nipeleka USA ni bahati yako. Na hata kama uliendanga na agent, the only thing an agent can do for you is documentation. Because utahitaji kwenda pale uangalia na hivi na mzungu akuuliza maswali. So please, wacheni kushinda hapa mkihype watu ati kuna connections za USA. Hakuna. There is no connection USA. Hakuna. So usikuje kwangu kuniambia nikupatia connection ya US. Hakunanga. Hakuna. Hata si wenyewe tuko kwa agencies. Connection ya US ni negative. Huyo mwenye alifanyanga ukaenda US ilikuwa bahati yako, si yake. Yeye alifanyanga tu documentation akwambia uende. Ukaenda ukaulizwa maswali ukajibu venye inafaa ndio ukaenda. So if you go to any agency, usikie kwanza the first thing wanasema wanaweza kupeleka US. Walk out. Go running. Yes, kidori nyonyo. Anyway, Osione mushene, hiyo ni mushene Rish Kamunge ako nayo. Guys, unasikia yeye mwenyewe tu ndio alisema, but saa hizi anasema ako na kazi za amepata wajinga guys. Na nakwambia huyu msichana na drive magari makubwa na kuibia watu kwa TikTok. Unajua saa hizi watu wengi ukitaka kazi unaenda online kusearch. Ukishapata na mtu kama Rish Kamunge, my friend, unaenda unapata 300k 400k. Unasema akisema it's expensive. Kwenda US it's expensive. Unaenda pale na kuambia utatoa 300k. Lakini mkiongea tu hivyo, yeye mwenyewe utaona venye atakutwist, atakwambia sio guarantee, it's not a guarantee. Lakini wewe mwenyewe huta understand. Ile time kitakuramba atakwambia si nilikwambia it's not a guarantee, na akutoree audio akwambie mimi nilikwambia it's not a guarantee. Tunafanya hivi, tunajaribu. Unaona? Na wewe mwenyewe ushatoa pesa, of which you know in 100 people who goes to the embassy, American embassy in Kenya, 100 people, maybe mtu mmoja tu peke yake ndio huwa anachaguliwa ana travel. Maybe mmoja ama wawili kwa 100 people. Hivyo mnajua. So be careful. Heli tu uchape risk tu peke yako, lakini usi risk mtu akure pesa zako kama unaona. So guys, mjue Rish Kamunge ni mwizi mkubwa sana. Na si saa hizi nimeanza kufanya guys, hata mkiangalia hapa niko na video za last year. Nimeongelelea huo Rish Kamunge. Tafadhali be careful. Ukitoa imagine pesa zako umestruggle, maybe umeenda pale Gulf umefanya kazi miaka 2 miaka 3, unakusanya pesa zako, unakuja ule mtu anakuitisha 300k unampatia. Unagoja those 4 months anakwambia bado ugoje. Unaenda unaona it's 1 year. My friend, una give up. Hakuna kitu kingine utafanya. Unachoka. Depression ndio hii inakupiga. Inakutwanga vizuri sana. So guys, be careful. Yeah. Na nawapenda sana. And see you in the next video. Much love. Bye bye guys. Take care. By then kuna comment section niliona watu wakisema venye wameibiwa na Rish Kamunge. I wish ningesoma tu kidogo, at least ndio mjue kitu yenye nasema. Rish ameibia watu wengi sana. Oh shit.
Hivyo ndio mnajuanga watu vitu zenye wanaonanga sana. Naenda tu kufungua hivi ndio hao kuku. That means mi huwa naangalia sana mambo ya kuku. Oh my god, bona inaniambia ni log in. Nataka tuone hiyo nini ya Siaro Queen. Tuone kama kuna watu wenye wamekataana na yeye venye amesema. Siaro Queen ndio huyo. Hiyo video yake tuone kama kuna watu wamekubaliana na yeye ati kuna watu wenye huyo Riza naibia ama kuko aje. So ndio wao sisi tunaenda hapo. Aya. Ndio hiyo video. As long as you are okay. Huyo ni Riz Kamunge anaongea. So kwa hiyo video, kwa hiyo nini ya Siaro Queen, acha niwaambie hata sisi okay. Okay. Riz Kamunge official ni mwizi. Mi nime huyo kuna mambo zake. Riz Kamunge is something else. Yani bado watu wanasikiza Riz Kamunge. Kuna watu wenye bado wanamsikiza huo mwanamke. She thinks reading for the necklace is a joke. Huyo anasema ama anafikiria kusomea hiyo necklace is a joke. Riz Kamunge na Ruto are the same. Watu wanasema ati difference ni tususu tu peke yake. Guy yake watu simkona maneno. Very true dear. That Riz Kamunge is a very big thief. She has stolen from me so many innocent Kenyans, especially Kenyans in Gulf. Better I trust Arori without breaks. Kuliko kutrust Riz. She tried that with Kanyari. Guys, mnakumbuka mambo ya Kanyari? Mnakumbuka na Kanyari? Msichana ni mwizi. Be careful guys, be careful. Okay, msijipate kwa mtego yake. Nawapenda sana. I see you in the next video. Bye bye, much love.